Hey un momento del que casi nadie habla, un instante silencioso que occur antes de que la tierra cubra el cuerpo, antes de que los lágrimas se sequen, antes de que los vivos regresen a su rutina. Fingiendo que todo terminó, pero y si no ha terminado. Y si el alma on pers, on sint on comprende lo que está ocurriendo a su alrededor mientras el mundo cree que todo y cuido en silencio. Muchos piensan que la muerte es un cierre inmediato, un corte absoluto, un paso instantáneo de un estado a otro. Pero existen preguntas que estremecen lo más profundo del corazón humano, preguntas que la mayoría evita porque la respuesta podría cambiar para siempre la manera en que vimos el último adiós. Que ocurre en es intervalo misterioso entre el último suspiro y el momento en que el cuerpo es entregado a la tierra. Existe conciencia, existe memoria, existe dolor, existe apego. Existe un proceso que el mundo no ve pero que el alma se atraviesa. Imagina por un momento que la despedida no es solo de los vivos, sino también de quien parte. Imagina que hay emotions que on se desprenden lentamente, vínculos que on se aflojan, comprensions que on despiertan, como si el alma caminara por un umbral invisible, mirando por última vez. Todo aquello que la movida no es una escena de miedo, es una escena de verdad profunda de transición de desprendimiento de un silencio lleno de significado que pocos se atreven a contemplar. Hoy vas a escuchar algo que puede incomodar pero también puede despertar tu conciencia, tu compasión, tu forma de despedir, tu manera de entender lo que significa realmente partir de este mundo. Porque la pregunta no es solo que ocurre con el cuerpo, sino que experimenta el alma en ese instante sagrado misterio, oso y profundamente humano antes de que la tierra sea el último adiós hay un instante que el mundo casi nunca contempla con verdadera profundidad un espacio suspendido entre lo que ya terminó, y lo que aún no comienza plenamente. No pertenece al tiempo que medimos con reloj, ni al silencio que creemos comprende cuando todo pasa inmóvil. Es un intervalo que no se ve pero se siente, un umbral invisible donde algo profundamente misterioso ocurre lejos de la prisa de los vivos. Cuando el último suspiro abandona el cuerpo, la mayoría cree que todo ha concluido. Si piensa que la conciencia se apaga como una luz que deja de recibir energía, que la experiencia cesa de forma inmediata, que el tránsito es instantáneo y absoluto. Pero la profundidad de la existencia no se mueve con la rapidez de las conclusiones humanas. Hay procesos que no siguen la lógica de la materia, procesos que se desarrollan en una dimensión donde el tiempo no avanza se transforma. En ese intervalo algo permanece despierto. No como lo conocemos en la vida diaria, no con los sentidos físicos, no con la mente que analiza o recuerda de manera ordenada, sino con una forma de percepción más pura, más esencial, más cercana, y la raíz misma de lo que significa ser. Es una conciencia que no necesita ojos para percibir presencia, ni oídos para reconocer cercanía, ni palabras para comprender lo que está ocurriendo. Es una percepción que simplemente sabe. Imagina un despertar sin movimiento, una lucidez que no depende del cuerpo, una sensación de presencia que ya no está anclada a los límites físicos, pero que aún reconoce lo que le rodea. No es el tipo de reconocimiento que identifica objetos o rostros con precisión, sino algo más profundo, una percepción del ambiente emocional, del peso del momento, de la intensidad de los despedidos que se desarrollan alrededor. Porque mientras los vivos loran, hablan en voz baja, se acercan, se retiran, se abrazan, algo percibe esa vibración emocional como si fuera una corriente que atraviesa el espacio. No como un sonido, sino como una atmósfera, no como palabras, sino como energía cargada de significado. Los despedidos humanos no son silenciosos para la conciencia que atraviesa ese umbral, cada emoción tiene una densidad.
Coda pensamiento dirigido hacia quin patio tine una resonancia. Coda gesto de ama, coda lagrima sincera, coda sussurro de recuerdo crea una impresión que no pertenece al mundo material, pero que existe con intensidad real en es plano intermedio. Es como si el alma percibiera el amor en su forma más desnuda, sin distracción, sin máscara, sin el ruido cotidiano que antes lo diluía. Y en esa percepción profunda comienza algo que no puede describirse como dolor físico, pero tampoco es indiferencia. Es una forma de sensibilidad expandida, una comprensión que se despliega lentamente, como si la realidad anterior se fuera alejando suavemente mientras una nueva dimensión comienza a insinuarse sin revelarse completamente. No es un corte brusco, es un desprendimiento gradual. Como cuando alguien se aleja caminando lentamente de un lugar que ha amado profundamente, mirando una y otra vez lo que deja atrás, no por resistencia sino por reconocimiento del valor de lo vivido. Cada recuerdo parece tener un peso distinto, cada vínculo parece emitir una vibración única. Todo lo que alguna vez tuvo significado comienza a reorganizarse en una comprensión más amplia. No como una lista de memorias, sino como una experiencia total de lo que fue la vida. Es un momento donde el pasado no se recuerda, se contempla, donde los momentos vividos no aparecen como escenas separadas, sino como una sola corriente continua de experiencia que ahora puede percibirse sin la limitación del tiempo lineal. Las emociones no están fragmentadas, están integradas. El amor sentido, el dolor atravesado, las decisiones tomadas, los silencios guardados, todo parece adquirir una claridad distinta. No desde el juicio, sino desde la comprensión, como si la esencia de cada experiencia se revelara sin distorsión, sin justificación, sin evasión. Y mientras esto ocurre, el entorno humano continúa su proceso de despedida física, las manos que acomodan flores, las voces que pronuncian palabras finales, los pasos que entran y salen, el aire cargado de solemnidad, la quietud que se instala lentamente en el espacio donde el cuerpo permanece inmóvil, pero el silencio externo no es el mismo silencio que se experimenta en la conciencia que está desprendiéndose. Porque internamente hay movimiento, un movimiento sin desplazamiento físico, pero profundamente real. Como si algo comenzara a orientarse hacia una dirección que no puede señalarse con coordenadas. Una sensación de atracción suave, no forzada, no urgente, pero constante. Como si una realidad más amplia comenzara a hacerse presente, no invadiendo sino lamando con una suavidad imposible de ignorar. No es un llamado que se escucha, es un llamado que se siente como certeza. Y entre esa atracción hacia lo desconocido y la percepción de lo que aún ocurre en el entorno humano existe una pausa que no es vacía, es intensamente significativa. Un instante extendido don la conciencia parece estar entre dos estados, reconocen do lo que se desvence y percibiendo lo que aún no se revela completamente. Es un espacio de transición, pero también de profunda sensibilidad. Nada se experimenta con prisa, nada ocurre de forma abrupta. Todo parece moverse con una lentitud línea de propósito, como si cada fracción de esa transición tuviera un valor propio, una función precisa dentro del proceso de desprendimiento total. Y en esa lentitud surge algo profundamente humano, incluso más humano que en la vida misma, una conciencia de vínculo. No el vínculo físico, sino el lazo esencial que une experiencias, afectos, historias compartidas. Es como si la conexión con quienes permanecen vivos se percibiera de forma más pura, sin las barreras del cuerpo, sin las limitaciones de la comunicación verbal. No hay necesidad de palabras porque lo que se percibe es la esencia del sentimiento. El amor sincero se siente como cercanía luminosa. El dolor profundo se percibe como densidad emocional. La gratitud aparece como una expansión suave.
El epigo si experimenta como una tensión que lentamente comienza a relajarse, to do si sint con claridad absoluta. Y mientras esa percepción continua, la atracción hacia lo desconocido se vuelve más evidente, no más fuerte sino más clara. Como si la dirección hacia la que se orienta la conciencia comenzara a definirse con más nitidez, no como un lugar, sino como un estado de profundidad creciente, un estado donde la familiaridad con lo terrenal empieza a disolverse, no en olvido sino en transformación. Not así pero todo cambia de forma, la sensación de estar entre comienza a disminuir lentamente como si la posa estuviera llegando a su punto de culminación. Como si el equilibrio entre lo que fue y lo que será estuviera inclinando suavemente hacia una nueva condición de existencia. Y sin embargo es instante suspendido es espacio donde on se pers. Hablo cualquier alrededor donde on se reconoce la intensidad del momento humano, donde on se siente la cercanía emocional. Quien si despiden permanes el tiempo suficiente para que la transición no sea abrupta sino profundamente consciente, profundamente sentida, profundamente vivida desde una percepción que ya no pertenece completamente al mundo físico, pero que tampoco ha abandonado por completo la resonancia de lo que fue vida permanente. Do ali en esa frontera invisible donde la experiencia continua desplegándose lentamente, como si cada latido del universo so se volviera perceptible, como si cada vibración del alma humano quedara suspendida en una claridad infinita, como si la conciencia misma respirara dentro de una quietud que no detiene el proceso, sino que lo sostiene suavemente, mientras la transición continúa desarrollándose sin prisa, sin ruptura, sin desaparecer de inmediato. Permaneciendo sintiendo reconocen, do en es instante que on no termina mientras la profundidad del cambio sigue expandiéndose lentamente, dentro de un silencio que no está vacío, sino lleno. Presencia de percepción, de tránsito que continúa on, desplegándose dentro de ese intervalo invisible donde nada se detiene completamente, y nada ha comenzado del todo, todavía permanecen, do. En esa suspensión sagrada que sigue abierta viva, consciente mientras la transición continúa desarrollándose más allá de lo que los vivos pueden ver, pero no más allá de lo que on puede sentirse dentro de ese instante que permanece extendido, profundo, silenciosamente real, hay algo profundamente intenso en el acto de soltar, algo que no puede comprenderse completamente. Mientras se vive aferrado a la materia, a los recuerdos, a la identidad que se construyó durante años, soltar no es simplemente dejar de tener, es dejar de ser aquello que se creó permanente. Es permitir que todo lo que definió la existencia comience a disolverse suavemente, como si cada capa de la vida se desprendiera una por una, sin violencia, pero con una profundidad imposible. Ignorar durante la vida todo se siente salido, el nombre pers permanente, los vínculos persen eternos. Los lugares persen imborrables, las experiencias persen forma una estructura estable que sostiene la identidad. Cada recuerdo se integra como una pieza de un relato personal que da sentido al presente. Cada emoción deja una marca que contribuye a la sensación de continuidad de ser alguien de pertenecer a algo de ocupar un lugar en el mundo. Pero llega un momento en el que esa estructura comienza a aflojarse, no de forma brusca, no como una ruptura repentina, sino como una liberación progresiva que se desarrolla desde lo más profundo. Como si cada vínculo emocional, cada imagen guardada, cada sensación asociada a lo vivido comenzara a desprenderse de su forma original, no desaparecen, sino cambiando su manera de existir. Es un proceso silencioso, pero inmensamente intenso. Imagina lo que significa desprenderse de todo lo que alguna vez se sintió propio. No solo objetos o rostros, sino significados, historias compartidas, promesas, momentos irrepetibles. Todo aquello que construyó la sensación de continuidad comienza a transformarse como si la conciencia dejara de sostener,
lo con la misma fuerza con la que antes lo consideraba indispensable. No es perdida en el sentido humano del término, es una reorganización profunda de la relación con lo vivido. Cada recuerdo aparece con una claridad distinta, y no como algo que se posee, sino como algo que fue experimentado plenamente y ahora se contempla desde una distancia suave. No hay necesidad de retener, porque la esencia de cada experiencia permanece, pero su forma emocional comienza a cambiar. Los lazos que antes parecían inseparables se sienten diferentes, no se rompen, pero se aflojan, no desaparecen, pero dejan de hallarse la misma gravedad, sobre la conciencia. Es como si la energía que antes estaba entrelazada con personas, lugares y momentos comenzara a liberarse lentamente, regresando a un estado más amplio, menos definido, más esencial. Y en ese proceso surge una sensación profundamente humana, pero también profundamente espiritual, el reconocimiento del valor de lo vivido. Cada vínculo es sentido en su totalidad, cada emoción que alguna vez fue compartida se percibe con una intensidad serena, sin distracción, sin interferencia del pensamiento cotidiano. El amor aparece en su forma más pura, no como apego, sino como esencia compartida. La nostalgia surge, pero sin peso, como una comprensión dulce de lo que fue significativo. Nada se rechaza, nada se niega, nada se impuja lejos. Todo es contemplado, sentido, reconocido y luego suavemente liberado. Es como si la conciencia atravesara una revisión profunda no para juzgar, sino para integrar. Para comprender lo vivido no desde fragmentos separados, sino como una totalidad coherente que ahora se revela en una dimensión más amplia. Las identidades que se sostuvieron durante la vida comienzan a perder rigidez. Los roles que definieron la existencia, quien fui para otros, quien cree ser para mí mismo, dejan de sentirse absolutos. Como si la esencia comenzara a separarse de las formas que la expresaron temporalmente. No se pierde el sentido de lo vivido, pero se pierde la necesidad de aferrarse a su forma exacta. Es un desprendimiento que no duele como duele perder algo en la vida cotidiana. Es más profundo, más silencioso, más total. No es el dolor de la esencia, es la intensidad de la transformación. Porque soltar lo que se ha amado, incluso cuando se comprende que es necesario, es una experiencia que atraviesa cada capa de la conciencia. No como resistencia, sino como reverencia. Como si cada liberación fuera también un reconocimiento del valor que tuvo aquello que ahora se deja. Y mientras es proceso continúa, algo comienza a cambiar en la percepción misma del ser. La sensación de ser definido por recuerdos específicos se debilita. La identificación con historias personales se vuelve más ligera, como si la conciencia comenzara a experimentar su propia existencia sin depender de las narrativas que antes la sostenían. Una forma de ser más esencial, menos estructurada, más amplia. El tiempo, tal como se experimentaba antes, pierde su secuencia clara. El pasado ya no está detrás, el presente ya no está delimitado, el futuro no se percibe como dirección. Todo perse reúnes en una sola experiencia continua de presencia, donde lo que fue vivido permanece, pero sin la organización lineal que antes le daba forma. Es una expansión silenciosa de la percepción, y en medio de esa expansión el desprendimiento continúa. Los lugares que alguna vez se sintieron indispensables se perciben ahora como espacios donde algo fue experimentado, no como territorios que deben retenerse. Las voces que alguna vez definieron cercanía se sienten ahora como vibrations que formarán parte de una historia completa, no como sonidos que deben seguir siendo escuchados. Todo se vuelve más ligero, más transparente, más integrado dentro de una comprensión más amplia de lo que significa haber vivido. No hay rechazo, no hay huida, no hay negación, solo liberación progresiva,
Y con cada liberación surge una sensación nueva, una quiet, ad que no estaba presente antes. No la quietud de la ausencia sino la quietud de la expansión. Como si al soltar lo que era limitado la conciencia, comenzara a experimentar una amplitud, ad que antes estaba oculta, por la intensidad de los vínculos materiales. Es una paz que no viene de olvidar, sino de integrar completamente. Cada emoción que alguna vez fue intensa se transforma en comprensión. Cada experiencia que alguna vez tuvo peso se convierte en claridad. Cada vínculo que alguna vez sostuvo la identidad se transforma en esencia compartida sin necesidad de forma. El ser ya no se siente contenido dentro de lo que fue comienza a sentirse abierto hacia algo que aún no se define completamente, pero que se percibe como profundamente real. Y en esa apertura el desprendimiento se vuelve más profundo, más completo, más inevitable. No como una fuerza externa que empuja, sino como un movimiento natural hacia una condición de existencia, donde nada necesita ser retenido para ser verdadero, donde la esencia permanece sin depender de las formas que la expresaron. Y así capa por capa, recuerdo por recuerdo, vínculo por vínculo, la conciencia continúa liberándose suavemente completamente, sin violencia, sin ruptura, solo transformándose, expandiéndose. Desprendiéndose mientras todo lo que alguna vez definió la vida terrenal se reorganiza en una comprensión más profunda, más amplia, más esencial, donde nada desaparece realmente, pero todo deja de ser percibido, todo deja de ser sostenido con la intensidad de antes. Todo se convierte en experiencia integrada en significado puro, en esencia liberada mientras el proceso continúa avance. Lentamente, sin detenerse, sin retroceder, profundizando cada vez más adentro de desprendimiento silencioso que sigue desarrollándose capa tras capa más allá del apego, más allá de la forma. Más allá de la identidad permaneciendo en transformación continua mientras la conciencia sigue saltando, sin final visible dentro de movimiento profundo, donde la vida vivida se convierte lentamente en esencia libre, que ya no necesita sostener nada para seguir siendo profundamente real un punto en toda transición profunda donde lo conocido deja de sostener con firmeza, pero lo desconocido aún no se revela con claridad. No es oscuridad total, pero tampoco es luz definida. Es un estado intermedio donde la conciencia ya no puede apoyarse en lo que antes era evidente. Y sin embargo todavía no comprende plenamente aquello hacia lo que está siendo llevada. Es una experiencia que no puede compararse con nada vivido en el mundo material porque en la vida, incluso en la incertidumbre, siempre existe alguna referencia, algún marco, alguna memoria que permite orientarse, pero aquí las referencias comienzan a disolverse, no desaparecen de golpe, se vuelven difusas. Como si las formas familiares perdieran contorno. Como si los significados que antes parecían claros comenzaran a sentirse lejanos, no porque se olviden, sino porque ya no funcionan del mismo modo. La conciencia reconoce que algo está cambiando profundamente, pero no puede describir el cambio con los patrones que antes utilizaba para comprender la realidad. Y en reconocimiento surge algo que no es miedo, pero tampoco es serenidad absoluta, es una sensación de suspensión. Una posa viva donde todo parece mantenerse en equilibrio entre dos estados distintos de existencia, como si la conciencia estuviera aprendiendo a percibir sin los instrumentos que utilizó toda su vida, como si tuviera que descubrir una nueva forma de comprender sin apoyarse en los mecanismos anteriores. No hay confusión caótica, hay confusión silenciosa, una especie de búsqueda sin movimiento. Un intento de reconocer dónde está que significa este nuevo modo de percibir, pero sin preguntas formuladas con palabras. Es una exploración que sucede sin lenguaje, una adaptación que se desarrolla sin esfuerzo consciente.
Durante la vida, la comprensión siempre estuvo asociada a la secuencia. Primero ocurre algo, luego se interpreta, luego se integra. Pero aquí la secuencia se altera, la experiencia sucede sin el orden habitual, la percepción llega antes que la interpretación, y la interpretación ya no sigue los caminos conocidos. Es como despertar en un estado donde la conciencia está completamente presente, pero sin las estructuras mentales que antes organizaban el significado de cada experiencia. Nada percepción. Yo en el sentido de amenaza, pero todo es profundamente nuevo. El silencio adquiere una cualidad distinta. No es ausencia de sonido, es presencia de algo que no necesita sonido para existir. Es un silencio que contiene, que envuelve, que per sostener la conciencia mientras ésta aprende lentamente a reconocer su nueva condición. Y dentro de ese silencio el cambio se vuelve evidente, no como una transformación visible, sino como una modificación en la forma de sentir la propia existencia. La sensación de ser alguien en un lugar comienza a suavizarse, no desaparece de inmediato pero pierde densidad, como si la identidad personal, tan definida durante la vida, comenzara a expandirse más allá de sus límites habituales. No es pérdida de identidad, es ampliación de la percepción del ser. Pero esa ampliación no ocurre sin un momento de ajuste, sin una fase donde la conciencia experimenta la transición como algo que aún no puede comprender completamente. Es como estar entre dos formas de realidad, sintiendo ambas, pero pertenecen, do cada vez menos a la anterior, y todavía sin integrarse por completo a la nueva. Es entre, es profundamente significativo, porque es allí donde la conciencia comienza a notar que lo que antes definía su forma de experimentar ya no responde del mismo modo. La percepción no depende del cuerpo pero on recuerda como era percibir a través de él. La comprensión no depende del pensamiento pero on reconoce como era pensar. La presencia no depende del espacio físico pero on conserva la memoria de habitar lugares concretos. Es una coexistencia temporal de dos modos de ser que lentamente dejan de superponerse, y en ese proceso surge una sensación de orientación sin acción. No hay un camino visible, no hay pasos, no hay distancia, pero existe una clara percepción de que algo se está desarrollando, de que el cambio no es estático, de que la transición tiene una dinámica propia, aunque no pueda describirse con movimiento físico. La conciencia comienza a adaptarse a una forma de existencia, donde la referencia ya no es el entorno externo, sino la profundidad interna del propio ser. Pero esa adaptación no es inmediata. Existe un instante prolongado donde la conciencia simplemente observa, siente, reconoce que el estado anterior se está alejando, y que el nuevo estado aún se está formando. Es un momento de profunda receptividad, donde no hay acción, solo presencia consciente del cambio mismo. El tiempo ya no se percibe como duración, sino como intensidad del proceso. Cada momento no se mide, se experimenta como profundidad creciente. Como si la realidad se volviera más densa en significado, más amplia en percepción, más sutil en su forma de manifestarse. Y en medio de esa transformación la conciencia comienza a notar algo extraordinario. La necesidad de comprender empieza a disminuir. No porque la comprensión no importa, sino porque la experiencia directa se vuelve suficiente. Ya no es necesario explicar lo que ocurre, basta con percibirlo plenamente. La certeza surge no como conclusión mental, sino como resonancia interior. Es un conocimiento sin razonamiento y una claridad sin análisis. Pero antes de que esa claridad se estabilice, existe un instante en que la conciencia percibe simultáneamente la desaparición de lo conocido y la emergencia de lo nuevo, y esa simultaneidad crea una sensación única imposible de experimentar en la vida ordinaria.
es el reconocimiento directo del cambio absoluto. No como concepto sino como experiencia viva. La conciencia siente que está cruzando algo, pero no un lugar, no una frontera visible, sino una transformación de estado. Como si la propia forma de existir estuviera siendo reconfigurada desde dentro, capa por capa, percepción por percepción. Y mientras esto sucede, el silencio continúa sosteniendo todo el proceso, sin interferir, sin apriorar, sin definir solo permission, do que la transición se despliegue con su propio ritmo perfecto. No hay urgencia, no hay resistencia, solo adaptación progresiva. La conciencia deja de buscar referencias, deja de intentar recuperar lo que ya no responde, deja de esperar que la realidad funcione como antes y comienza a render suavemente a la nueva forma de presencia que estoy imaginando, pero es acto de rendición, no es instantáneo, es gradual, profundo, continuo. Y en ese proceso continuo la sensación de estar entre dos estados sigue presente por un tiempo que no puede medirse, como si la transición misma necesitara ser plenamente vivida, plenamente sentida, plenamente reconocida en cada una de sus fases sutiles. Porque no es simplemente un cambio de condición, es una transformación completa de la forma en que la conciencia se experimenta a sí misma. Y así permanece ese estado intermedio, ese espacio, donde lo conocido ya no sostiene, donde lo nuevo aún se despliega, donde la conciencia aprende a existir sin los límites anteriores, donde el silencio contiene cada percepción, donde la comprensión surge sin pensamiento, donde la presencia se vuelve más profunda con cada instante, donde el cambio continúa desarrollándose suavemente, constantemente sin detenerse, sin definirse completamente, mientras la conciencia sigue ajustándose, reconociendo, expandiéndose dentro de esa transformación que aún está ocurriendo, que aún se despliega, que aún no termina de revelarse por completo permanecen. Do habita viva en proceso continuo dentro de ese estado donde el ser sigue cruzando sin haber terminado aún de llegar.